Вопрос. Вы говорили о том, что нужно посмотреть туда, откуда все возникает, кто задает вопрос. You said yesterday that you have to look at the place where everything arises, at who it is who asks the question. И когда я смотрю туда, я вижу ничего. And when I look there, I don't see anything. И в тот момент, когда происходит это ничего, там хорошо и полное блаженство, какой-то абсолют. And at the moment that this happens, that I see this nothing, it feels very good, and there is warmth there, and just absolute bliss. Но когда заканчивается это переживание, возникает страх этого ничего, как будто страх смерти. But when this experience ends, there arises the fear of this nothing. It's like the fear of death. И с этим страхом смерти ничего невозможно сделать. И такое ощущение, что этот страх смерти то же самое, что страх жизни. And it's not possible to do anything with this fear of death. And yet feeling this fear of death is the same thing as the fear of life. И страшно столкнуться с ним в следующий раз, как будто, вот вы говорите, нужно прыгнуть в эту черную дыру, и я стою около этой черной дыры и не могу сделать шаг ни вперед, ни назад. And I'm afraid of meeting this fear again next time. It's like you say that you have to jump into this big hole, and I'm standing in the brink of this hole, unable to take a step either forward or back. И все указатели говорят о том, что нужно прыгнуть туда, в эту черную дыру. All the pointers say that you have to jump into this black hole. При этом возникает страх, что не нужно этого сделать, как вот какая-то христианская притча о том, что не искушай Господа своего, не надо прыгать вот в эту бездну. And at the same time, there is fear, and that you shouldn't do it. It's like in these Christian stories who say that you shouldn't tempt God, so that you shouldn't jump. И такое ощущение, что я как бы уже столкнулась с этим, и хочется туда пройти, но не могу. И жизнь напоминает вот это вот состояние ни туда, ни сюда, какая-то пограничная территория. So, but at the same time, I want to go there. So now my life is like I'm just standing there, unable to go very forward or back. It's like I'm standing in this borderline territory. Yes, you are. Да, это так. But the one thing I will tell you is if you listen closely to the poem I read yesterday, Если вы внимательно вслушаетесь в то стихотворение, которое я читал вчера, about this hole inside you that you try desperately to fill up, об этой дыре внутри вас, которую вы отчаянно пытаетесь заполнить, which is the same hole that you were referring to. а это та же самая дыра, о которой вы говорите. And the last line of that poem is that Ram Цзы knows what must be done, И там последняя строчка звучит так, что Рам Цзы знает, что нужно сделать. you must be thrown in the hole. Нужно, чтобы вас бросило в эту дыру. It does not say you must throw yourself in the hole. Там не сказано, что вы сами себя должны туда бросить. No one in the history of the universe Никто за всю историю Вселенной has ever thrown themselves in the hole. никогда не бросал сам себя в эту дыру. And yet some are thrown in the hole. Однако некоторых туда бросает. And yes, that fear is the fear of death. И да, этот страх, это страх смерти. It is the fear of the death of the false sense of authorship, Это страх смерти ложного чувства авторства, which claims to be you.
который утверждает, что он — это вы. And so, it is if this false sense of authorship is to die, you will die. Поэтому создается такое впечатление, что если это ложное чувство авторства умрет, то и вы умрете. And that is a great fear. И это огромный страх. There is only one thing. It's not true. Есть только один момент. Это не является истиной. When the false sense of authorship dies, Когда умирает ложное чувство авторства, you do not die, вы не умираете. because what you are is eternal. Потому что то, что вы есть, оно вечно. What you are does not die. То, что вы есть, не умирает. This body will die, Это тело умрет, certainly. совершенно точно. Every single body that has ever been born has died. Любое тело, которое когда-либо рождалось, затем умирало. But what you are, Но то, что вы есть, as the body and the mind, в форме тела, ума, as the spirit, as the heart, в виде духа, сердца, is eternal. оно вечно. It cannot die, Это не может умереть, because it was never born. потому что оно никогда не рождалось. But everything you describe as your experience, I believe, Но все, что вы вот описываете сейчас, я верю в это ваше проживание. I believe this is your experience. Я верю в то, что таков был ваш опыт. And this experience is not unique. И этот опыт не уникален. Many who have walked this path before you Многие, кто шел по этому пути до вас, have experienced precisely this. имели именно такой опыт.
интересует, можно ли, по вашему опыту, попасть в это состояние и выпасть потом из него опять по каким-то причинам? То состояние, в котором вы сейчас пребываете. Is it possible to come into this state in which you can movement and then for some reason to go back to the previous state? And what state am I in? И в каком я состоянии? Из какого состояния? Фокус на вот этом одном и пребывание в блаженстве, что ли? Focused on this oneness and in the state of bliss. I wasn't aware I was in that state. Я не знал, что я нахожусь в таком состоянии. I have never claimed to be in that state. Я никогда не говорил, что я в нем нахожусь. How did you get the idea I was in that state? Как у вас появилось представление о том, что я именно в таком состоянии? Потому что мне показалось, что вы в нем, поскольку у меня был опыт, что когда в какой-то момент у меня не было желаний по причинам того, что я был энергетически изможден какое-то время, долгое время. То есть я 3 дня не спал там с половиной. После этого я попал в достаточно странное состояние. Это состояние я бы мог дать как нирвану, поскольку на очень схожести бывает. Меня интересует вопрос, почему я из него выпал, поскольку фокус на вот этом блаженстве был очень силен. Yes. The only answer I can give you is because every experience contains the seed of its opposite. Единственный ответ, который я могу вам дать, состоит в том, что любое переживание хранит в себе семя своей противоположности. Every experience. Каждое переживание. Including that wonderful, amazing experience of unity. И в том числе это прекрасное, замечательное переживание единства. There is no better state than that. Нет лучшего состояния, чем это. And, as Ram Цзы says, Как говорит Рам Цзы, можно книгу еще? Я уже читал. Number 37. Ram Цзы hears it all the time. Рам Цзы постоянно слышит. You had a profound, revealing, deeply moving spiritual experience. У тебя было глубокое, значительное, совершенно духовное переживание. Now you're hooked. Теперь ты на крючке. Now you want more. Теперь ты хочешь большего. Now you're a seeker. Теперь ты ищущий. No junkie has ever been more dedicated Не было еще торчка более подсаженного, or more continually disappointed постоянно разочарованного or more miserable. и жалкого. Once you might have been satisfied with a new car or a loving mate. Когда-то ты довольствовался новой машиной или подружкой. Now you will settle for nothing less than union with God.
Теперь тебе подавай единение с Богом. Ram Цзы knows this. Рам Цзы знает. You're fucked. Тебя поимели. Я это уже читал. Эта стадия у меня прошла. В принципе, уже мне, как сказать, не настолько туда, потому что это все расслабилось уже. Все, уже нет такого желания туда будет попадать, как бы. То есть я просто ищу понимание. I'm over the stage right now. I'm not that much anymore. I'm just not finding information. Насколько это было очень давно. I have, It happened a very long time. I have no better explanation than the yin-yang symbol. У меня нет для вас лучшего объяснения, чем символ инь-янь. The yin-yang symbol, as you know, is a circle Это круг, that has a curved line down the middle и по центру идет такая изогнутая линия, to divide it into two notional parts, которая делит круг на две части. one white, one black. Одна часть белая, другая черная. Together, they make the totality. И вместе эти две части составляют некое единое целое. The most important feature in this Самый важный момент is that within the white half стоит в том, что в белой половинке is a whole circle of the black. есть маленький, отдельный маленький черный кружочек. And within the black is this seed of the white. А в черной половинке есть вот это вот семя белого, белый кружочек. So, if you have this white, Поэтому, если у вас есть это белое, which is the experience of oneness and unity, вот это переживание целостности и единства, you try and just have this. и вы пытаетесь сделать так, чтобы вот у вас было только одно. Say, I just want the white. Вы говорите, я хочу только вот белую часть. But it is impossible Но это невозможно. because the white contains the seed of the black. Потому что в белой части содержится семя черной. And the wholeness will always reassert itself. И цельность всегда будет проявляться вот именно таким образом. So the state of the sage is not permanent whiteness. Состояние мудреца – это не перманентная белизна. It is not the bliss of the white. Это не блаженство белого. It is not experiential at all. Это вообще не в сфере переживаний находится. And since it is not an experience, И так как это не переживание since it is not a state и не состояние, that exists in the manifest world, которое существует в проявленном мире, it does not contain the seed of its opposite. оно не содержит семя своей противоположности, Nor does it contain any property. и вообще это не содержит в себе никаких качеств. So the closest we can talk about this is as an absence. Мы можем сказать, что это своего рода отсутствие. The sage does not have this knowledge. Мудрец не обладает этим знанием, The sage does not have the bliss. мудрец не обладает этим блаженством. What characterizes the sage is the absence Его характеризует отсутствие of a false sense. ложного чувства. And it is the false sense of being separate. Это ложное чувство отделенности. But it is not replaced with the presence of the sense of unity.
Но на его место не приходит присутствие блаженства, And that цельности. is why the state of the sage can be compared to this white presence. Can be. И поэтому состояние мудреца можно сравнить с этим с присутствием этого белого. In a poetic way. Скажем так, с поэтической точки зрения. And it often has been. И часто так и делали. Described in the literature. В литературе именно так описывали. In a way that the seeker can relate to. Описывали таким образом, чтобы ищущий мог это понять. Of that unity that the seeker has experienced. Эту цельность, которую переживал мудрец. But in fact, there is no experience of this in the sage. Но на самом деле в мудреце нет никакого переживания этого. Можно ли сказать, что правильно ли я понял ваши слова, что источник вкусов и запахов не имеет вкуса и запаха? То есть это без свойств, концептуальное наличие, которое невозможно охватить. So do I understand correctly that the source of all taste and smells is the self or within taste and smells? Is this really conceptual? Yeah. Да. That is the pointer of the teaching. В этом и есть указатель этого учения. Можно еще спросить, вот знак иньян, вообще, как бы я не являюсь специалистом, но он некоторым трактуется как символ иньян, а некоторыми, ну как в некотором контексте, как символ именно их баланса, то есть некого тайцзи, как бы соединения и там объемы. Вот. То есть вот могли бы что-то как бы сказать, если это как бы задумались об этом, я не знаю, вот об этой некой средней полосе, об этом пространстве взаимодействия в ней. То есть не о точках, а вот об этой как бы изогнутой линии, или как бы существует ли он этот знак в объеме. My own pointer is that the line is notional, meaning it is an idea. В моем восприятии этого центральная линия – это некая идея или представление. In fact, there is only the wholeness. На самом деле есть только эта целостность. The distinction between this and that is part of the perception. Различие, развлечение между вот этим и этим – это все является частью восприятия. And each one's perception is different. И у каждого разное восприятие. So what is white to you is black to someone else. То, что вам кажется белым, кому-то еще кажется черным. Truly, the white and black do not exist independently of the observer of it. Получается, что черное и белое не существуют независимо от того, кто на них смотрит и кто их воспринимает. All that exists is the whole. Все, что существует, это целое. Коротко спрошу, если позволите. То есть можно ли сказать, что мир двойственности нам дан как возможность выхода за его пределы, без нарушения его? So can we say that the world of duality has been given to us as a chance to go beyond its borders without If you'd like to say that, you are welcome to say that. Если вам нравится так говорить, то можно так говорить.
everyone tries to make sense of this in their own way. Каждый по-своему пытается как-то вот придать ему этому смысл. But there is no understanding the totality. Ну, тотальности невозможно понять. There is too much to understand. Там просто нужно слишком много всего понять. So all such concepts are simply that. Поэтому все подобные концепции являются только концепциями. Короткий вопрос еще последний. Забыл. Скажите, пожалуйста, как вам кажется, есть ли какие-то законы, например, закон подобия? То есть, если, допустим, какая-то вибрация или состояние становится близко к другой вибрации, есть ли возможность их соединения таким образом как бы облегчается, да? То есть имеет ли тенденцию к соединению? То есть может ли это быть неким инструментом, как бы, да, соединения со всем сущим, как бы, через подобие? Do you think that there's this sort of like that like attracts like? So is there any possibility of getting closer to like attracting this unity using this law as an instrument? Lots of people seem to believe that. Очень многие люди так считают. They posit all kinds of laws. Они заявляют о существовании самых разных законов. You're welcome to verify those Вы можете на своем опыте самих опробовать in your own experience. по собственному опыту. This teaching has no opinion on such concepts. У этого учения нет мнения о подобных концепциях. We're only concerned with that which animates this manifest world. Нас интересует только то, что придает жизнь этому проявленному миру. And you can start anywhere. И можно начинать с чего угодно. You can start with the desire to control things. Вы можете, например, начать с желания все контролировать. You can start with the desire to acquire more power to get closer to the wholeness. Вы можете начать рассматривать желание получить больше силы для того, чтобы еще больше приблизиться к единству. And then see what is under this desire to master the law of attraction. А потом посмотрите, что находится глубже под этим желанием овладеть законом притяжения. This is where the teaching point. А именно на это указывает учение. What lies underneath all of it? Что лежит вообще под всем этим? Что лежит глубже? Посмотреть глубже, что лежит под этим. И вторая часть вот из нашего вчерашнего разговора – это предпочтение. То есть когда существует, когда в этой книжке человек не скован своими предпочтениями. И посмотреть глубже под что-то. И вот эти предпочтения, не скованность этими предпочтениями, не успеваешь заметить, как внимание убегает. То есть успеваешь увидеть только тогда, когда внимание уже убежало. И от желания посмотреть поглубже, и от вот этих предпочтений
То есть, когда решения выскакивают автоматически. Предпочтение — это когда решение выскакивает или автоматически, или полуавтоматически. А вот желание посмотреть поглубже, какая связь с свободой от И предпочтений? там получается внимание происходит автоматически, уплывает, оно всплывает в какую-то сторону, и ты успеваешь заметить только тогда, когда оно уже убежало. So when you try to look deeper beyond perceptions, like you said, and also what we were talking about yesterday when a person leaves from his likes and dislikes, when we try to go attention immediately wanders off, то есть, что внимание ускользает. Получается, что как бы оба два вектора, они... That's true. Your attention is like a cat. Да, ваше внимание как кошка. It does what it wants. Оно делает, что хочет. You're not going to be able to train it like a dog. И вам не удастся, как собаку, его надрессировать. Получается, что попытка посмотреть глубже So the attempt to look deeper Yes. превращается в этого Is кота. grace. Это милость. Да, в этого кота. it turns into this cat. Yeah. Да, And sometimes the cat goes there. да, иногда кот туда приходит. Но он с волочука все время оттуда уходит. But he also keeps going from there too. Yes. Да. And then he goes back. И потом опять возвращается. Да. Yes. Yeah. So when he is there, Поэтому, когда он там, the possibility of insight is there. там также существует возможность инсайта. So you can either treat your attention like the cat that it is, or try to turn it into a dog. Так что вы или можете относиться к вашему вниманию как к коту, которым он и является, или вы можете пытаться дрессировать его, как будто это собака. Не дрессирует. You can't train it. You can try. Можете попробовать. Я пробовал. I tried. Yes. И да. And there are many cat training classes. И есть очень много занятий по дрессировке кошек. You can attend cat training seminars. И вы можете даже сходить на семинары по дрессировке кошек. Я не буду пробовать, я вообще. Ага, ага. Okay, we'll see. Maybe. Посмотрим. We'll see. Посмотрим. And if you don't try, if you don't feel this compulsion to try, Если вы не будете пытаться, если вы не почувствуете это желание попытаться, and recognize that your attention is a cat, и признаете, что ваше внимание это кошка, then you won't be fighting its nature. тогда вы не будете сражаться с его природой. Так а не с чем сражаться, его гада даже за хвост зацепить не может. There's even nothing to fight with because you can't even grab him by the tail and catch him. Ну то есть, ты ему говоришь, ну, давай сражаться, а никто не приходит. You tell him like, come on, I want to fight, but he doesn't even come. Сражаться не с кем. There's no one to fight. Yeah. У меня есть еще один вопрос, может быть такой кривой прикладной. Вчера, когда говорили, то мы активность разделили на две компоненты, когда мы говорили о выключателе и свете. Yesterday when we were talking about the switch and the light, we divided activity into two components. Потому что есть часть активности, которая функциональная, и вчера Уэйн сказал, что такая активность, которая помогает жить.
functional part of the functionality, like you're saying the part which helps us daily life, которое происходит почти автоматически. which happens almost automatically. И существует какая-то такая другая часть активности, And then there's also some other part of the по отношению к которой появляется вот это чувство, ложное чувство авторства. And it's even pertaining to this part that the false sense of authorship arises. Если честно, я не очень усматриваю разницу между вот этими функциональными действиями, To be ну, honest, которые I якобы don't помогают really жить, see the difference between these functional activities which help us in daily life и той активностью, по отношению к которой появляется вот это ложное чувство. and this other type of Чувство activity, ложного. which is the one which the false sense of authorship attaches to. No. There is not another one. Нет, нет никакой вот. There is only the functional activity which the false sense of authorship attaches to. Есть только функциональная активность, к которой присоединяется ложное чувство авторства. There's no other kind of activity. Нет никакой другой активности, другого вида активности. Я это и пытаюсь сказать, но просто по отношению, получается, мы вчера разделили, что по отношению к одной активности чувство вот этого ложного авторства, оно не возникает, а по отношению к другой активности возникает, но все это одно единое полотно активности. Just yesterday we were saying that there are two types of activities, and false sense of authorship doesn't attach itself to one type and doesn't attach itself to the other type. But actually there is only one type of activity going on at any time. All activity is functional. Любая активность функциональна. When the false sense of authorship gets involved in the functional activity, Когда ложное чувство авторства начинает принимать участие, задействуется в этой функциональной активности, it basically perverts it оно искажает ее and turns the functional activity into something false. и превращает эту функциональную активность в что-то ложное. This is the image. Таков The point. образ, указатель. Получается, что контроля нет, а сдаться страшно. So then it turns out that there was no control, and it's very scary to give yourself in. Yes. Но сдаться невозможно. And it's impossible to give yourself in. Yeah. Как никто не принимает вызова на бой, как никто и не принимает капитуляции. Just like nobody wants to fight, nobody also wants to receive your the fact that you've capitulated, that you've given in. Выбора нет. There is no choice. Прошу прощения, вот с предыдущим человеком, который говорил, ведь невозможно полностью хотел бы согласиться, ведь принятие не является капитуляцией, а как бы наличие силы не является как бы победой. То есть есть серединный, какой-то середина. I'd like to disagree with the previous speaker because acceptance is not capitulation, and when you have power, that doesn't mean that there has to be some middle in the middle. You two can debate this at the break. Можете во время перерыва это между собой обсудить.
никогда не рождался, никогда не умирал. Что это значит? Wise men often say that something is not born and after is not. They are pointing to this totality, Они указывают на эту тотальность, this unknowable wholeness, на это непостижимая целостность, which is the source and the substance of everything that is born and dies, которая является источником и составляющим всего того, что рождается и умирает. but itself is not a thing, Но сама по себе она не является какой-то вещью. and therefore it had no beginning and will have no end. Поэтому у нее не было начала и никогда не будет конца. Можно наблюдать за действиями организма, мыслями, эмоциями, а вот чувство авторства, можно ли его увидеть или оно находится в подсознании? Here's the bad news. Вот плохая новость. There is no such thing as the false sense of others. Нет такой штуки, как ложное чувство авторства. And so you will not be able to see it because it does not exist. Поэтому вам не удастся его увидеть, потому что оно не существует. It is a concept that came to me Это концепция, которая пришла ко мне. in the shower about 6 or 7 years ago. В душе лет 6 или 7 назад. So I turned off the water and wrote it down. False sense of others. Я выключила воду и записал ложное чувство авторства. Prior to that, it did not exist. До этого момента его не существовало. It is simply a pointer or a concept we use Это просто указатель или концепция, которую мы используем to direct your attention to something that happens для того, чтобы направить ваше внимание на что-то, что происходит within you. в вас. And that is a quality of involvement, Это некое качество вовлеченности. a sense that you have, Это некое чувство, которое у вас есть. that you are responsible, Чувство того, что вы ответственны. that you make these things happen, Что вы заставляете все происходить. that you are the author of them, Что вы являетесь их автором. which is a subtly different quality than the doer of them. Это немного не то же самое, как ощущать себя делателем. Because you know you are the doer of these things, Потому что вы знаете, что вы тот, кто все это делает, but it is this quality that attaches to the doing. но на это делание как бы налагается еще вот это вот другое качество. That this concept is pointing you to look at. И именно на него эта концепция указывает вам посмотреть. And perhaps see. И, возможно, увидеть. And when that happens, И когда это происходит, some very extraordinary kinds of relief occur. очень часто приходит совершенно удивительное облегчение в разных формах. And that is why I focus my teaching on this. Поэтому я фокусирую свое учение на этом. Because all human suffering is connected here. Потому что все человеческое страдание связано с этим. All of it. Все. Regardless of the circumstance. Независимо от обстоятельств. This is the root of the suffering. Это корень страданий.
В общем, нужно смотреть в этот корень страданий. So we have to look at this root of suffering. If you can. Если сможете. And that is the big caveat. И вот в этом и состоит основная загвоздка. If you can. Если сможете. Because you must be given the power to do it. Потому что нужно, чтобы вам дали силу это сделать. But you've been brought here. Но вас привело сюда. The teaching is here. Учение здесь. The encouragement is here. Все вот поощрение, оно здесь. There is an energy here directing everyone to look. Есть энергия, которая побуждает всех смотреть. So the universe has put you right in the middle of it. И Вселенная поместила вас прямо в центр всего этого. And where it takes you, we will have to see. И куда вас дальше все это поведет, мы посмотрим, увидим. My hope is that the ride will be a pleasant one. Я надеюсь, что путешествие будет для вас приятным. We will have to see. Но мы посмотрим. For some who come, it is a very unpleasant one. Для многих, кто сюда приходит, оно очень неприятно. And they find themselves walking right out the door. И они часто уходят. Существует еще такая штука, как чувство ложного неавторства. Is there also such a thing as the false sense of non-authorship? Когда я, например, когда я сижу, например... I didn't take that shower. Вот я вот сижу, например, свет зажегся, и я говорю, это не я зажег. It's like I'm sitting here, the light went on, and I'm telling myself, I'm not the one who lit this light. Это же тоже вовлеченность, то есть, в принципе, я об этом рассуждаю, но я говорю, вот этого я не делал. But like I'm thinking about it, it's also involvement. I'm thinking about it, and I'm saying that I'm not the one who did this. Yeah. But I don't see where the falseness is in this. Я не вижу, в чем здесь ложность. Ну, если, допустим, я подошел, включил свет, это я сделал. But if А свет зажегся, came up, flipped the switch, the light went on, I did this. But if I'm just sitting here and the light just turned on by itself, Yes. I didn't. Yes. Ну, вот это похоже, наверное, что чувство авторства и неавторства – это вовлеченность некая. То есть что-то происходит, но я говорит, либо я это сделал, либо я этого не делал. То есть это некое отношение к этому высказывается. So it seems that both the false sense of authorship and non-authorship is some sort of involvement. Okay, the false sense of authorship can attach to both doing and not doing. Ложное чувство авторства может присоединяться и к деланию, и к неделанию. It can attach to anything. Оно может присоединиться к чему угодно. But it is the same quality of involvement. Но оно имеет то же самое свойство вовлеченности. Which is that I authored the doing or I authored the non-doing. И в одном случае оно говорит, что я автор действия, в другом случае, что я автор не действия.
говорили, что ложное чувство авторства возникает, когда ребенку исполняется 2,5 или 3 года. И в этот момент дети становятся невыносимыми, им очень тяжело, с ними тяжело. Я заметила это, когда моему сыну исполнилось 2,5 года, но сейчас ему уже скоро 4, и до сих пор он очень, как будто он борется со всем миром. Это чувство ложного авторства ярко выражено в нем, ярко проявлено. Он очень тяжело переживает, когда что-то идет не так, как он хочет. Или чувство вины, хотя мы почти его не ругаем, он воспринимает очень тяжело. Такое маленькое эго. Могу ли я, как мама, чем-то помочь ему при помощи учения? Могли бы вы? The teaching is not directly practical. Учение, оно не прямым образом, оно не практично. But the understanding opens your heart even further to his condition. Но понимание еще больше открывает ваше сердце его состоянию. Often the behavior is very difficult to live with. Очень часто с таким поведением очень трудно жить. And so, with the added understanding that this child is truly suffering, когда появляется понимание того, что этот ребенок действительно страдает, because the universe is out of order. Страдает из-за того, что Вселенная не такая, какой. It isn't simply selfishness. Что это не просто эгоизм. It isn't simply that he's not getting what he wants. Что это просто он не получает то, что хочет. It is the implication that he should get what he wants. Его очень явно подразумевает то, что он должен получать то, что он хочет. And the fact that he is unable to do that И тот факт, что ему это не удается, means that there's something fundamentally wrong. значит для него, что что-то вот фундаментальным образом не так. And so it colors everything for him. И вот этим вот чувством окрашивается для него абсолютно все. Not just this particular problem, but everything is wrong. То есть не только вот эта конкретная проблема, а вот вообще как все неправильно. And that suffering, children learn to adjust to in different ways and at different speeds. И дети с разной скоростью учатся приспосабливаться к этому страданию. And all you can really do is love them. В принципе, все, что мы можем делать, это любить их. And as the understanding deepens in you, И по мере того, как понимание будет углубляться в вас, then the sense that I must do something reduces as well. это чувство того, что вот, я должна что-то с этим делать, оно также будет уменьшаться. And that there is an acceptance that you are being as loving as you can in that moment. И будет принятие того факта, что вы его любите настолько, насколько можете и как можете в этот момент. And if you are human, I imagine that in some moments that's not very loving.
И если вы человек, то можно предположить, что в какие-то моменты вы будете не очень любящими. And so to accept your own limitations is a great gift of this teaching also. И поэтому принятие своих собственных ограничений – это также великий дар этого учения. So I hope it finds you. И я надеюсь, что оно вас найдет. Правильно ли я понимаю, что страдание возникает именно в тот момент, когда не выполняются желания? Do I rightly understand that suffering arises at the moment when our desires are not met? No, Нет, that is pain. это боль. So the pain of the moment Боль настоящего момента passes. уходит. The suffering is in the sense that I should get what I desire. А страдание возникает тогда, когда ты начинаешь думать, что я должен получать то, что я хочу. And so it is a subtle difference, И в этом есть тонкая разница. but it is also huge. С одной стороны, она тонкая, с другой стороны, она огромная. Because suddenly the story is no longer only about this. Потому что уже больше вся эта история касается не только вот этой конкретной ситуации. Now there is a looking for who is responsible for the fact that my desire is not met. Теперь мы уже начинаем искать того, кто отвечает за то, что мое желание не осуществилось. If I am responsible, then I hate myself. Если я за это отвечаю, тогда я ненавижу себя. I feel guilty Я чувствую вину. that I should have done things differently so that I got what I wanted. Что я должен был все сделать иначе для того, чтобы получить то, что я хочу. If it's someone else, А если это кто-то еще ответственный, hatred can come up. то тогда может возникнуть ненависть. This person should have known that I needed it. Этот человек должен был бы знать, что мне это нужно. This person has deliberately kept me from getting what I need. А этот человек специально сделал так, что я не получил то, что хотел. So all of this is suffering. И все это страдание. But simply not getting it is only the pain of the moment of not getting it. А когда просто не получаешь то, что ты хочешь, то в данный момент просто возникает от этого боль. I'd like to know if there is any way to give the idea of the teaching to the child, as I understand what Ram said, to give him the seed, the idea, not idea, but the seed of this feeling, of this teaching, and because they have the other mind than we have, and they can't can more feel that, understand by their mind. So what do you can tell about that? Can you say it in Russian? Да. Я бы хотела спросить, возможно ли каким-то образом ребенку дать семя учения для того, чтобы он мог почувствовать то же, что чувствую я, поскольку у него другое сознание у ребенка, он еще не такой зрелый, как взрослый, тоже больше чувствует, чем думает. The best thing you can do for the child Самое лучшее, что вы можете делать для ребенка, is to deepen your own understanding. это углубить ваше собственное понимание. Because it is in the interaction with you Потому что именно при взаимодействии с вами that the most profound lessons occur. он получает самые глубокие уроки. So as the acceptance of what is deepens in you, По мере того, как принятие того, что есть, становится более глубоким в вас, that is subtly experienced by everyone around you. это начнут ощущать все, кто вас окружает. Когда-то, несколько лет назад, когда я была в не очень хорошем состоянии эмоционально на сатсанге, вы сказали, что все в порядке, я принимаю тебя.
You said that everything is fine, I accept you. Но я сказала, что я не могу себя принять. But I said that I can't accept myself. И вы тогда ответили, что то, что я принимаю, этого достаточно. And then you said the fact that I accept is enough. Но я все равно пытаюсь себя принять. But I'm still trying to accept myself. Но сейчас я понимаю, что это невозможно и не произойдет никогда. Right now I realize it's impossible and will never happen. Но вот это... Oh. How did you get such strong powers to foretell the future? Откуда у вас такие способности предсказывать будущее? You know what is going to happen. Вы знаете, что произойдет. Но сейчас мне кажется, что это так. Right now it seems to me that this is so. Have you ever been wrong before? Вы никогда не ошибались? Maybe you're wrong this time. Возможно, вы сейчас ошибаетесь. Maybe you're right. Возможно, вы правы. Maybe you're wrong. А возможно и нет. But you don't know and I don't know. Но вы этого не знаете, и я этого не знаю. The acceptance of what is can happen in the next heartbeat. Принятие того, что есть, может произойти в следующую секунду. You cannot stop it, Вы не можете этого остановить, and you can't make it happen. и вы не можете заставить это произойти. And your entire history is not going to determine whether it happens or not. И вся ваша предыдущая жизненная история не может определить, случится это или нет. We don't know. Мы не знаем. That I am certain. В этом я уверен. And if you really look at it, I think you can become certain of it also. Если вы действительно рассмотрите этот вопрос, я думаю, вы тоже в этом убедитесь. If you simply really look at it. Если вы действительно просто посмотрите. From your own experiences, changes that were unimaginable have happened for you. Если вы посмотрите на ваш собственный опыт, вы увидите, что происходили вещи, о которых вы даже не могли помышлять. Да. And such changes will happen again if you live. И такие перемены будут продолжать происходить в будущем, пока вы живы. If you die, all bets are off. А если вы умрете, тогда и говорить нечего. But if you are alive, Но пока вы живы, anything can happen. может произойти все, что угодно. And you know my story. Вы знаете мою личную историю. I am living proof of this. Я живое подтверждение этого. I was 35 years old, Мне было 35 лет. laying in bed after a 4-day drunk, Я лежал в постели после 4-дневной пьянки, having been alcoholic for 19 years. на тот момент я был алкоголиком уже 19 лет. And in one heartbeat, И за одну секунду everything changed. все изменилось. I didn't want it to change. Я не хотел, чтобы оно менялось. I didn't ask for it to change. Я не просил, чтобы оно I didn't менялось. pray to God to please make this change. Я не молился Богу, пожалуйста, произведите изменения. In one heartbeat, this change happened. Но за одну секунду эти изменения произошли. So, from my own experience, I can tell you, Исходя из моего собственного опыта, я могу сказать, you don't know what's going to happen. что ты не знаешь, что произойдет дальше. So all we can do is take another breath Все, что мы можем сделать, это еще один вдох. and then see what happens. И посмотреть, что произойдет дальше. Сейчас вы знаете, почему это произошло? Right now, do you know why this happened to you? All whys are stories. Все ответы на вопросы с почему это всего лишь истории.
I am only concerned with what happened. Меня интересует только, что произошло. And there is no doubt in my mind, this happened. И у меня нет сомнений, что это произошло. And different people will tell different stories about it. И разные люди будут рассказывать об этом самые разные истории. But that's simply entertainment. Но это всего лишь развлечение. What we're concerned with here is what is. Нас интересует то, что есть. And what is that happened. А то, что есть, это то, что это произошло. То есть наше намерение никак не влияет на то, что будет с нами. So our intentions in no way influence what is going to happen to us. We can tell the story that our intentions influenced what happened. Мы можем рассказать историю о том, что наши намерения влияют на то, что с нами произойдет. And certainly our intentions exist. И, безусловно, наши намерения существуют. They are part of what happened. И они являются частью того, что происходит. But they are one factor among billions of factors. Но они являются одним фактором среди миллиардов. Our intentions do not cause what happened. И наши намерения не вызывают то, что происходит. And you know this very well from your life experience. И вы знаете это очень хорошо сами по своему жизненному опыту. Having had thousands of intentions that never actualized. Потому что у вас были тысячи намерений, которые не воплотились ни во что. But it is so curious that the false sense of authorship Но так интересно, что ложное чувство авторства sees none of those. Все эти моменты в упор не видит. It only looks at the ones that happened. Он рассматривает только те случаи, когда что-то произошло. Say, I intend to pick up the glass. Вот он говорит, вот у меня есть намерение взять стакан. And I picked up the glass. И вот я его взял. This is evidence that my intentions lead to the action. Это доказательство того, что мои намерения вызывают действия. Proof. Доказательство. As long as you ignore all of the intentions that did not lead to an action. И действительно так, пока вы игнорируете все эти намерения, которые не привели к какому-то действию. And this we are infinitely capable of doing. А мы как раз именно это постоянно и делаем. Not seeing the evidence which is right here. Мы не видим те доказательства, которые находятся вот прямо здесь. Ramesh called this the divine hypnosis. Рамеша называл это божественным гипнозом. That we are hypnotized. Говорил, что мы загипнотизированы. So that we don't see what is here. Мы не видим того, что здесь. So what we see is that yes, I have an intention, and then it leads to an action. Мы видим что? Что у меня есть намерение, которое потом ведет к действию. I made this happen. Я заставил это произойти. It was me. Это был я. And that claim is shared by virtually every human being. И практически все люди так считают. So everyone agrees. Поэтому все с этим согласны. Except in places like this. Ну вот, кроме тех людей, которые ходят вот в такие места, в такие беседы. But I assure you, there are not many places like this in the world. Но я уверяю вас, что таких мест в мире не очень много. And the few places there are like this in the world, not many people are interested in coming here. И даже в такие места не очень много людей приходит. Why this is, I have no idea. Почему это так, я понятия не имею. But having been talking about this now for almost 20 years, Но сейчас вот я веду беседы об этом уже почти 20 лет. there has been ample evidence that so far, И вот уже было достаточно доказательств того, что до сих пор it is extremely rare очень редко, that anyone can even glimpse what is being pointed at here. чтобы
чтобы кто-то даже мельком увидел то, на что мы здесь указываем. The divine hypnosis is so strong Божественный гипноз настолько сильный, that it simply can't see it. что мы просто не можем видеть. Что делать? What to do? Breathe. Дышать. Don't forget to breathe. Не забывайте дышать. It is the only requirement in the living teaching. Это единственное требование в живом учении. Because I promise you, if you continue to breathe, something will happen. Потому что я обещаю вам, что если вы будете продолжать дышать, что-нибудь произойдет. Guaranteed. Гарантирую. What it will be, I have no idea. Что произойдет, я понятия не имею. But something will happen. Но что-то произойдет. Сказали, что изменения, которые с вами случились, произошли мгновенно. You said that the changes which happened in your life happened in a heartbeat. Насколько вы уверены, что обратная трансформация невозможна? How sure are you of the fact that the opposite transformation is not possible? I'm not. Я не уверен. I could be, what I'm saying happened in that heartbeat was that the compulsion to drink and use drugs disappeared. За ту секунду вот это желание пить и принимать наркотики исчезли. That's what happened in that moment. Это то, что произошло в тот конкретный момент. And that is completely reversible. И это, естественно, полностью обратимо. I have no idea whether that will return. Я понятия не имею, вернется это желание или нет. За почти 20 лет проведения бесед, сколько людей, по-вашему, были разгипнотизированы? In the past 15 years of speaking about this, how many people were unhypnotized? Why do you care? Почему вам нет дела? The question arises. Возник вопрос. Yes. And so why do you care about such a thing? Почему вам есть дело на это? All I care about is what happens with you. Меня волнует только то, что происходит с вами. Your suffering. Меня волнует ваше страдание. What has happened in other people's lives is really no concern of yours. Что там происходило у других людей, не должно вас волновать. What is crucial, and this is what happens in the seeker world. Это то, что происходит в мире духовных ищущих. Enlightenment is this thing to be accomplished. Просветление – это что-то, что нужно осуществить. And all of this energy goes into, did he get it? Did that person get it? Is this happening there? Is this one there? Вся энергия уходит на то, чтобы спрашивать, а вот он этого достиг, а вот у этого получилось. How many people did this teacher enlighten? А скольких людей просветлил этот учитель? Oh, he's a good one. Он хороший. There he has thousands of enlightened disciples. Тысячи просветленных учеников.
What this teaching is concerned with is right here with you. Данное учение интересует то, что происходит сейчас с вами. This teaching is about you. Это учение, оно о вас, Your suffering. о вашем страдании. And so to have that energy turn inwards, Чтобы вся эта энергия повернулась вовнутрь, to look at yourself, чтобы вы посмотрели сами на себя. that's the only thing that we're concerned with here. Это единственное, что нас здесь интересует. We're not even concerned with enlightenment. Нас даже просветление не интересует. We're only concerned with this moment with you. Нас интересует только данный момент для вас. Because it is all here now. Потому что все оно здесь и сейчас. Already here. Уже здесь. Right now. Прямо сейчас. То есть, кроме того, чтобы дышать, мы можем все же направить свое внимание. Или... So apart from just breathing, we can also direct our attention. Sometimes, Иногда, if you are given the power to do it, если вам дается на то сила, sometimes you can tell the cat to go over there, иногда вы в состоянии сказать этой кошке, иди туда, and the cat goes over there. и кошка действительно пойдет туда. And you say, I have such control over this cat. И вы говорите, ой, я прям так контролирую эту кошку. Look, I told him to go over there and he went over there. Я сказала ей туда пойти, и она пошла. Which is effective as long as you ignore all the times you told him to go over there and he went over there. И это эффективно, если вы игнорируете все те случаи, как когда вы говорили кошке пойти сюда, она пошла в обратную сторону. Уэйн, я хочу задать вопрос. Во многих учениях говорится, что после просветления, это последняя жизнь, последнее воплощение, то есть дальше все, просветление это некий финал. Можно по частям перевести просто таким вопросом? Что это финальное понимание. Но даже в концепции, о которой говорите про океаны волны, получается, что в тот момент, когда исчезает одна волна, новая волна появляется. То есть мы в любом случае обречены на жизнь. So it's like we're condemned to life at any rate. I suppose it is a matter of perspective. Возможно, это такой вопрос точки зрения. Whether we consider this life to be a condemnation, Считаем ли мы, что мы приговорены к жизни, что это некий срок? or a magnificent gift. Или считаем ли мы эту жизнь таким прекрасным даром? Но она дар, если мы не вовлечены, если нет вот этого ложного чувства авторства. But it's a gift if we're not, if there is no false sense of authorship, if there is no involvement No. in it. Yeah. Even throughout your day, you do thousands of things with no involvement by the false sense of authorship. На протяжении одного дня вы делаете тысячи разных вещей без какого-либо как вмешательства ложного чувства авторства. Most of your life Большая часть жизни goes on without involvement by the false sense of authorship. вы живете без вовлеченности в процесс ложного чувства авторства. It is simply that when the false sense of authorship is involved, you suffer. Просто когда оно все-таки вовлекается, тогда вы страдаете. And the suffering gets your attention. И страдание завладевает вашим вниманием.
встречались ли вам такие случаи, которые рассматривали такие случаи, когда у человека, несмотря на его намерение, как бы найти в себе, так скажем, источник, есть какие-то слепые зоны, которым трудно приблизиться, которые невозможно рассмотреть, как бы они существуют в сознании и не дают возможности человеку проникнуть, даже иногда задать себе какие-то вопросы. То есть возникает сразу какая-то нервная реакция или как бы какая-то суета. То есть есть ли какие-то слепые зоны и существуют ли они как бы, то есть, что это какие-то ментальные паразиты у человека или это какое-то свойство человеческих омрачений, какая фотография этого может быть? Препятствие. Have you ever had this experience? У вас был подобный опыт? Мне легче это было видеть среди как бы, близких мне людей иногда. Возможно, просто я не вижу. You cannot conduct self-inquiry into somebody else. Нельзя проводить самоисследование и смотреть при этом на кого-то другого. Impossible. Это невозможно. You can only see other people's outsides. Вы можете видеть только внешнюю часть. Но если это происходит в каком-то общем поле взаимодействия, или в общем поле диалога, или в социальном каком-то коммуникации. Yes, then those people impact your experience. Это значит, что эти люди влияют на ваш опыт. But it remains your experience. Но он остается вашим опытом. И собственной ответственностью, и собственным челленджем. Это моя challenge, right? Always. Да, конечно. And so this teaching points you always back into your own experience. И поэтому это учение постоянно указывает вам на ваш собственный опыт. Такой вопрос. Я так понимаю, что все, что мы можем делать, это не забывать дышать. И мы не знаем, что произойдет в следующий момент. Соответственно, просветление – это обратимый процесс или необратимый? Ложное чувство авторства может вернуться или нет? As I define it, it is irreversible. То, как я его определяю, он необратим. But it is not an occurrence in the sense of a manifest experience. Но это не явление в том смысле, что это не является каким-то проявленным переживанием или опытом. I despair to talk about it. Поэтому невозможно об этом говорить. There are no words for that which has no quality or characteristic. Нет слов для описания того, у чего нет ни качеств, ни характеристик. This enlightenment I talk about is an absence. Это просветление, о котором я говорю, это отсутствие. And that absence is eternal. И это отсутствие вечно. It is always here. Оно всегда здесь. So the enlightenment is here. Просветление здесь. The enlightenment, this is not enlightened. Вот это не просветление. There is no enlightened meat. Не бывает просветленного мяса. This is meat. Это мясо.
The meat does not get enlightened. Мясо не просветляется. Вы для меня стали наркотиком. You become a drug for me. Я боюсь, что я, когда уже вернусь домой, и не нахожу почву для себя. I'm afraid that when I go back home, I will not be able to feel some ground. We will see what happens. Посмотрим, что произойдет. We don't know what will happen. Мы не знаем, что произойдет. My guru is dead, Мой гуру мертв. but I carry him with me as strongly today as on the first day I met him. Я ношу его с собой настолько же сильно сегодня, как и в тот первый день, когда мы познакомились. Now my preference was to interact with him. Мне нравилось взаимодействовать с ним. I loved to look at him, Я обожал смотреть на него. and I still do when I look at his picture. И до сих пор люблю это делать, смотреть на его фотографии. I loved to talk to him on the telephone, Я любил разговаривать с ним по телефону. or to sit and watch cricket with him. Или сидеть и смотреть вместе с ним крикет. And I don't even like cricket. А мне даже не нравится. And what I can tell you from my own experience Я могу сказать из своего собственного опыта, is that there are far worse drugs on the market. что на рынке есть гораздо худшие наркотики.
Я читал у Рамеша, что нужно направлять внимание на чувство «я». Вот является чувство «я» корнем страданий. I read in Ramesha's book that you can focus your attention on the sense of God, the sense of why the root of suffering. What do you think? А вы что думаете? If it was the root of suffering, Если бы это был корень страданий, А почему нет? why not? okay? The sense of I is, in fact, necessary for there to be suffering. Чувство «я» необходимо для того, чтобы было страдание. In the absence of an I, В отсутствии «я» no suffering is possible. страдание невозможно. This is very true. Это правда. But I created this concept of the false sense of authorship in the hope to clarify this. Я создала эту концепцию ложного чувства авторства для того, чтобы как раз прояснить этот момент. Because it is more subtle than simply that. Потому что все на самом деле гораздо более тонко. The sense of I is the food for the false sense of authorship. Чувство «я» — это пища для ложного чувства авторства. Without a sense of I, there is nothing for the false sense of authorship to focus on. Без «я» нет ничего, на что ложное чувство авторства, на чем оно могло бы фокусироваться. But the sense of I is functional in nature. Но чувство «я», оно функциональное. So when you call a sage by name, Как, если вы позовете мудреца по его имени, окликните его, and you say, Ramana Maharshi, даже если вы крикнете Рамана Махарши, the sage turns around. он обернется. I am Ramana Maharshi. Скажет, да, я Рамана Махарши. But it is an I without any involvement. Но это я без какой-либо вовлеченности. It is an I that cannot produce any suffering. Это я, которое не может создавать никакого страдания. It is purely function. Оно чисто функциональное. А что такое функциональное «я»? So Что это тело? What is the functional I? It's the body? The body, mind, entity. Сущность тела ума. With an identity Обладающая that is a product of its programming. Продукт его программирования. A combination of its genes Это сочетание генов and its environmental conditioning. и его обусловленности окружающей средой. А можно ли направить внимание на вот это вот ложное чувство? Can we direct our attention to this false sense of authorship? I'm trying Я пытаюсь to direct your attention. направить ваше внимание. So it can happen, yeah. Да, это может происходить. And it does happen. И происходит. А желание контролировать это ложное чувство, это одно и то же вообще чувство? And the desire to control this false sense. No. The desire to control everything. Is it the same? Which is the Yes, essentially yes. Yeah.
essentially is. Can you ask that in Russian, please? Я спросила, ложное чувство авторства это одно и то же, что чувство желания, чувство у меня желания контролировать постоянно. It isn't so much the desire, it is the feeling that I can, of my own power, control things. Это даже скорее не желание, это чувство того, что я сам, исходя из своей собственной личной силы, могу все контролировать. Мне скорее то, что я не могу контролировать, но очень хочется. Страх, что я не могу контролировать. It's the same. Yes, it gets very subtle. Да, тут все становится еще более тонким. Because often when we talk about the desire to control, Потому что часто, когда мы говорим о желании контролировать, we're really talking about setting up practical conditions. мы говорим об установлении каких-то таких практичных условий. And so it is part of the human condition, part of the human nature, to do this. И эта часть является частью человеческой природы, так делать. At the most fundamental level, we say, I want to control whether there is light in this room or not. Но, например, на самом фундаментальном уровне мы говорим, я хочу контролировать, будет ли в этой комнате гореть свет или нет. And so, in the attempt to control whether there is light in the room or not, I operate the switch. И в попытке это сделать, я нажимаю на выключатель. This is all very natural. Все это очень естественно. It is when there is this sense that I am responsible А когда появляется это чувство того, что я ответственный for the whole process, за весь процесс, that things get difficult. вот тут-то все становится более трудным. And where the suffering comes in. И здесь уже возникает страдание. So it isn't simply that any desire to control something is a product of the false sense of authorship. That's not the case. То есть получается, что нет, любое желание что-то контролировать не является продуктом ложного чувства. But it is very fertile ground for involvement by the false sense of authorship. Но оно является очень плодородной почвой для вовлеченности ложного чувства авторства. Because implicit in it is a desire for a particular outcome. Потому что в нем прослеживается желание какого-то определенного исхода. У меня это постоянное желание изменить каждую секунду вот то, что есть. Что то, что есть, оно не удовлетворяет. Это какое-то постоянное, то, с чем я просыпаюсь, с чем я засыпаю. In me, it manifests that every moment I want to change that what is. It's something I wake up with and something I go to bed with. The simple desire to change things, and it's not everything. You know from your own experience it's not everything. Простое желание что-то изменить, и вы из вашего собственного опыта знаете, что вы не хотите изменить все, But прям все. I believe you when you say there are many things throughout the day that you would like to change. Я верю, когда вы говорите, что в течение дня вы многое хотите изменить. But what we're pointing at is the subtle sense Но мы указываем на это тонкое чувство, that I have the power, что я обладаю силой, my own independent power to make that happen. своей собственной независимой силой заставить все это происходить. So it's subtle and often difficult to see. Поэтому это очень такая тонкая штука, ее часто трудно увидеть.